좀 이래. You're also saving your time shaving that excess clay off in the next step, which is trimming. Basically turning your piece over and trimming off excess clay. So I love to just chop it off on the wheel, save yourself some time. Because this is 내가 막 진짜 따로 편집에 공을 안 들이는데도 그냥 단순히 시간을 너무 많이 잡아먹고, 근데 제일 오래 걸리는 게 자막이야. 아, 여기 너무 예쁘다. 짠. 예. 이게 안에가 머쉬룸이 들어있는 건가? 그러는데 난 내가 뭘 만들고 싶은지도 모르겠는 거야. 그리고
막 이렇게 거기가 앉아가지고 이제 레퍼런스를 찾고 있는 거지. 그러니까 뭐 시간은 계속 가고 막 빨리 정해야 될 것 같은 압박감도 있고 그렇다고 너무 어려운 거 하면 망할 것 같고 그 촉박감이 느껴지더라고. 그래서 이게 평소에 찾아놔야 되는구나. 그거일 수도 있는데 잘해야 된다는 압박감이 있는 거야. 강박관념이 있어서 보면 이제 클래스 다른 애들 다 외국 애들이었거든. 걔네는 막 예쁘든 뭐 아니면 금이 가든 말든 그냥 막 알아서 막 그냥 아무렇지 않게 신경을 안 써. 근데 나는 뭔가 왜 내 거 안 예쁘지? 왜 나는 이거 이렇게 안 되지? 왜 사진이랑 다르지? 약간 계속 그런 거에 신경을 쓰니까 즐기지를 못한다는 생각이 들더라고. 그러니까 스트레스를 받으면 안 되고. 그래서 그때 또 한 번 느꼈지. 이게 내가 즐기면서 해야 되는데 너무 잘해야 된다고 생각하는구나. 평가받으려고 하는 게 아닌데 그 마음가짐을. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 들어가자. 여기 계단인데. 아니, 거기 길이었어요. 왜 이러냐. 진짜 힘들다. 올라가야 되는데 우리 엘리베이터 있어. 나이스. 저기 분명히 약간 추웠는데 땀나. 팬티는 더 좋아졌어. 어떡해. 한동안 또 덕질할 것 같아. 재밌었다. 여러분의 점수는요? 미키 1로 나오는데? 그러네. 얘는 걸었어. 1 아니고 원앤언니 미키. 원앤언니 미키였습니다.